4 of financial management. In that we have 3 parts. One is capital structure theory, and next one cost of capital, and the last one is leverages. So going to the topic, capital structure theories. So first, what is capital structure theory? First we have to learn the definition given by Christenberg. Capital structure of a company refers to the composition, makeup of its capitalization, and it includes all long-term loans, capital resources like loans, reserves, debentures, shares, bonds. So capital structure ante enti ante oka company lo cost of capital enta pettali and enta amount of loan manam teeskovali, enta షేర్ హోల్డర్స్ ఓనర్స్ దగ్గర నుంచి ఫండ్స్ అనేవి మేకప్ చేయాలి, దానివల్ల ఎఫెక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకునేదే క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ థియరీస్. ఇన్ దట్ వీ విల్ డిజైన్ హౌ మచ్ ఇఫ్ వీఆర్ టేకింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, బై దట్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ నాట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్ వన్స్. In that, theories of capital structure, very important theories which are given by different authors here. So first, capital structure theory is divided into 2 types: relevant theory, irrelevant theory. So relevant, the name itself, it is relevant to the particular organization or value of the firm. So going to capital structure affects the value of the firm. So relevant anangane manam teeskune capital structure valla, ante manam teeskune cost of capital valla కంపెనీకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా, ఫర్మ్కి వాల్యూకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా అనేది చెక్ చేస్తాం. ఇర్రెలవెంట్ థియరీలో వచ్చేపాటికి కంపెనీ మనం ఏది తీసుకున్నా ఇట్ ఈస్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద రెలవెంట్ థియరీ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 categories: నెట్ ఇన్కమ్ అప్రోచ్ అండ్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్. వెరాజ్ ఇర్రెలవెంట్ వచ్చేపాటికి నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ అప్రోచ్, మోడిగ్లాని అండ్ మిల్లర్ అప్రోచ్. సో వీళ్ళు ఈ థియరీస్ వల్ల మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే మనం తీసుకున్న కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎలా ఉండబోతుంది, ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఎలా ఉండబోతుంది అనేది చూస్తాం. సో హియర్ గోయింగ్ టు ద ఫస్ట్ థియరీ, నెట్ ఇన్కమ్ అప్రోచ్. సో ద నెట్ ఇన్కమ్ అప్రోచ్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై డ్యూరెంట్, which says capital structure has relevance and a firm can increase the value of the firm and minimize the cost of capital by employing debt in its capital structure. According to this theory, greater the debt capital employed, lower will be overall cost of capital and more shall be the value of firm. అంటే మనం తీసుకునే కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అని ఈ థియరీలో, ఈ అప్రోచ్లో మనం కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ని డిక్రీజ్ చేసినా ఇంక్రీజ్ చేసినా దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ మీద పడుతుంది. So when we see the graph here, so cost of equity and cost of debt are becoming constant, whereas overall cost of capital is fluctuating. సో అంటే మనం తీసుకున్న దానివల్ల ఫ్లక్చువేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుందని చెప్తారు. ఏ టైంలో ఇది అప్లికబుల్ అవుతుంది? సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద అజంప్షన్స్. కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ ఈస్ లెస్ దాన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. సో డెట్, మనం తీసుకున్న డెట్ అనేది ఓనర్షిప్ ఫండ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి. అంటే లైక్ మన ఓన్ ఫండ్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, అవుట్ సైడర్ నుంచి తెచ్చుకున్న డెట్ అనేది తక్కువ ఉండాలి. అప్పుడే ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అనేది మ్యాక్సిమైజ్ అవ్వే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, మా వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ మ్యాక్సిమైజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో దెర్ ఆర్ నో taxes. In reality, the compulsory taxes should be paid, but in this assumption, we should ignore the taxes. The risk perception of investors is not changed. So investors యొక్క రిస్క్ అనేది చేంజ్ అవ్వకుండా జాగ్రత్త పడాలి. Next formula for this is V is equal to S plus T. So whereas V is equal to total market value of the firm, S is equal to market value of the firm, D is equal to market value of the debt. సో దీన్ని మనం నెట్ ఇన్కమ్ అప్రోచ్ ఏంటి అంటే మనకు లాస్ట్ వాట్ వీఆర్ లెర్నింగ్ అంటే మనం తీసుకున్న డెట్ వల్ల మనం డెట్ అనేది తక్కువ తీసుకోవాలి, ఈక్విటీ అనేది ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అనేది మినిమైజ్ అయితే దానివల్ల ఎఫెక్ట్ అనేది వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ మీద పడుతుంది. నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు ద సెకండ్ వన్ ఆఫ్ ఇర్రెలవెంట్ థియరీ. సో ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నారు నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ అప్రోచ్లో? ద నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ అప్రోచ్ ఈజ్ ఆల్సో సజెస్టెడ్ బై డేవిడ్ డ్యూరెంట్. So which is another extreme view on the capital structure and value of the firm. As per this approach, the capital structure of the firm does not influence cost of capital and value of the firm. అంటే మనం తీసుకున్న క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ వల్ల ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు. సో ఇక్కడ మనం కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు, చేంజెస్ అనేవి ఏమీ ఉండవు. అజంప్షన్స్ ఏంటి అంటే ద మార్కెట్ క్యాపిటలైజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ యాజ్ హోల్.
సో వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ మొత్తాన్ని వాళ్ళు క్యాపిటలైజేషన్ చేశారు, అప్పుడే ఈ థియరీ అప్లికబుల్ అవుతుంది. బిజినెస్ రిస్క్ రిమైన్ కాన్స్టాంట్. సో రిస్క్ అనేది మనం ఫ్లక్చువేట్ చేయకూడదు, మనం ఖచ్చితంగా కాన్స్టాంట్లో ఉండాలి. ఎవ్రీ లెవెల్ డెట్ ఈక్విటీ మిక్స్ అంటే 1:10 ఉన్నా, 50:50 ఉన్నా, 50:60 ఉన్నా, ఎట్లా ఉన్నా కూడా డెట్ ఈక్విటీ మిక్స్ అనేది మనం చేంజ్ చేయకూడదు. అంటే రిస్క్ అనేది కాన్స్టాంట్లోనే ఉండాలి. దెర్ ఆర్ నో ట్యాక్సెస్, కంపల్సరీ ట్యాక్సెస్ ఉండకూడదు, అప్పుడే ఈ అజంప్షన్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఫార్ములా ఫర్ దిస్ ఈజ్ S is equal to V minus T, whereas S is equal to market value of the equity, V is equal to value of the firm, D is equal to market value of the debt. Going to the next one, traditional approach. So traditional approach, which is the relevant theory here, this traditional approach is also known as intermediate approach, which has been popularized by Ezra Solomon. It is a compromise between the two extremes, the net income approach and net operating income approach. According to this approach, the cost of capital can be reduced or value of the firm can be increased. అంటే మనం తీసుకున్న దాంట్లో ట్రెడిషనల్ వ్యూలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే, మనం తీసుకున్న అప్రోచ్ అనేది ఏదన్నా కానీ ఇట్ ఈజ్ వెన్ వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్, కంపల్సరీ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ నెట్ ఇన్కమ్ అండ్ నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ అప్రోచ్. సో హియర్ ఫస్ట్ స్టేజ్, దెర్ ఆర్ దిస్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్, ఫస్ట్ స్టేజ్, సెకండ్ స్టేజ్, థర్డ్ స్టేజ్. సో గోయింగ్ టు ద గ్రాఫ్, స్టేజ్ 1లో మనకి డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంది, మన ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కానీ, కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ కానీ, కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ కానీ డిక్రీజ్ అవుతూ, కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ కాన్స్టెంట్ ఉంది. సో మిగతావి డిక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు స్టేజ్ 2లో మొత్తం అన్నీ కాన్స్టెంట్ అయిపోతాయి. తర్వాత ఏమైందంటే స్టేజ్ 3లో అన్నీ ఇంక్రీజ్ సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్తున్నాయి. సో డిక్లైనింగ్ అంటే ఇంక్రీజింగ్ వాల్యూ, ఫస్ట్ స్టేజ్లో వచ్చేపాటికి మనకి వాల్యూస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, సెకండ్ స్టేజ్లో ఆప్టిమమ్ వాల్యూ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, థర్డ్ స్టేజ్లో వచ్చేపాటికి డిక్లైనింగ్ వాల్యూ వస్తుంది. సో మన గ్రాఫ్ చూసుకుంటే అదే చెప్తుంది. అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్, whereas going to the second stage it is remaining constant, and the last stage it is the value of the firm is declining. Next point is the Modigliani and Miller approach. In this is also irrelevant theory which will not affect value of the firm. So in this, the traditional view, Modigliani and Miller approach argued that in the absence of taxes and transaction costs, the cost of capital and value of the firm are not affected by the changes in capital structure. So capital structure lo mana elanti changes తీసుకున్నా it will not affect the value of the firm. So assumptions enti ante there are no corporate taxes, there is a perfect market, investors act rationally, expected earnings of all firms have an identical risk characteristics ఉండాలి. సో గ్రాఫ్ కూడా అదే చెప్తుంది, అన్ని ఏది మనం ఇంక్రీజ్ చేసినా డిక్రీజ్ చేసినా దానివల్ల ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్కి ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు. సో ఫార్ములా వచ్చేపాటికి ఈబీఐటీ బై కేఓ, వేర్ ఇస్ ఈబీఐటీ ఇస్ ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇన్కమ్ tax, KO is equal to overall cost of capital. So this is about the capital structure theories and moving to cost of capital. So what is the meaning of cost of capital? Cost of capital is the minimum rate of return which will be maintained by the firm at current level. The cost of capital representing the allocation of capital based on availability of funds. If the firm earning more than cost of capital, it indicates that market value of the share is expected to increase. So cost of capital is nothing but it is a minimum rate of return which is maintained by the firm at the current level. అంటే మనము ఏదైతే కాస్ట్ పెట్టుకుంటున్నామో అది గనక ఇంక్రీజ్ అయితే దాని ఎఫెక్ట్ అనేది ఓవరాల్ మార్కెట్ వాల్యూ మీద పడుతుంది. సో Solomon Asra gave a definition, the cost of capital is a minimum required rate of earnings for a capital expenditure. Next, significance of cost of capital. Why cost of capital is needed? Evaluation of cost of capital and means first we have to know how much cost we have to keep per a share, and financing decision, to take decisions also it is useful. Designing of optimum credit policy, to maintain optimum level of credit of policy we need cost of capital. Next, importance, what will happen means what type of importance is there by cost of capital. క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా, స్ట్రక్చర్ డిజైన్ చేసుకోవాలన్నా, ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ని మెజర్ చేయాలన్నా, ఫైనాన్షియల్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలన్నా కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ని మనం డిజైన్ చేస్తేనే ఇవన్నీ చేయగలం. నెక్స్ట్, కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కంప్యూట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు మెజర్ ద స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు మెజర్ ద వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్.
So going to the measurement of specific cost of capital, in that explicit cost and implicit cost will be there. So in that explicit cost lo vachepatiki cost of debt KD, cost of preference KP, cost of equity KE. We have to calculate these cost, and after that implicit cost lo cost of retained earnings kuda calculate cheyali. So going to the cost of debt. Cost of debt means when we are taking a debt from many others, సో ఎంత కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అనేది అంటే ఎంత పెట్టుకోవాలనేది ఇక్కడ మనం డిజైన్ చేసుకుంటాం. సో వీ హ్యావ్ టు డెట్ విల్ బి ఇష్యూడ్ అట్ పార్, అట్ ప్రీమియం అండ్ ఇర్రిడమబుల్ డెట్. సో రిడీమబుల్ డెట్లోకి వచ్చేపాటికి ఇష్యూడ్ అట్ పార్ అండ్ ఇష్యూడ్ అట్ ప్రీమియం. సో రిడీమబుల్లో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిడీమబుల్ మీన్స్ విచ్ వీ క్యాన్ మేక్ అగైన్ అండ్ అగైన్, ఇర్రిడీమబుల్ విచ్ కెనాట్ బీ మేక్ అగైన్. సో అట్ పార్ ఫేస్ వాల్యూ అంటాం. ఫేస్ వాల్యూకి డెట్ ఇష్యూ చేస్తే ఏంటి ఫార్ములా, ప్రీమియంకి ఇష్యూ చేస్తే ఏంటి ఫార్ములా, ఇర్రిడీమబుల్ డెట్, ఇన్ దట్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా. ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ గురించి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. KD ఈజ్ ఈక్వల్ టు I by P ఇంటూ 1 minus T. అట్ ప్రీమియం KD ఈజ్ ఈక్వల్ టు I plus MB minus NP by N హోల్ డివైడెడ్ బై MP plus NP by 2 ఇంటూ 1 minus T. ఇర్రిడీమబుల్ డెట్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అంటే KD ఈజ్ ఈక్వల్ టు I by NP ఇంటూ 1 minus T, where I is equal to interest, P is equal to principal amount, T is equal to company tax rate, MV is equal to maturity value, NP is equal to net proceedings, N is equal to number of years. Next, going to the cost of preference. So preference shareholders ki manam share value anedi enta cost pettali anedi ikkada నేర్చుకున్నాం. In this also we have redeemable and irredeemable. Going to the redeemable, issued at par at face value, issued at premium issue చేస్తే ఏంటి ఫార్ములాస్. KP is equal to R by P, KP is equal to R plus MB minus N whole divided by MB plus NP by 2. Irredeemable preference shares, KP is equal to R by NP, where R is equal to rate of dividend, P is equal to principal amount, MB is equal to maturity value, NP is equal to net proceedings, N is equal to number of years. So going to the cost of equity. In this we have two types of models, dividend model and earnings model. Dividend model లో కూడా గ్రోత్ మోడల్ ఉంటుంది, ప్రైస్ రేషియో మోడల్ ఉంటుంది. ఎర్నింగ్స్ అంటే డివిడెండ్ ఇచ్చేలాగా అయితే మనం కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి, ఎర్నింగ్స్ ఫ్యూచర్ ఎర్నింగ్స్ కోసం అయితే ఎలా డిజైన్ చేయాలనేది ఇక్కడ చెప్తాం. సో డివిడెండ్ మోడల్లో గ్రోత్ మోడల్ వచ్చేప్పటికి KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు D by P plus G. KE ప్రైస్ రేషియో మోడల్లో KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు D by NP. So where D is equal to dividend per share, P is equal to market price, G is equal to growth rate of dividend, NP is equal to net proceedings. So earnings model వచ్చేప్పటికి KE is equal to E by P plus G. So whereas E is equal to earnings per share, P is equal to market price per share. So cost of retained earnings. Cost of retained earnings లో వచ్చేప్పటికి KR is equal to KE into 1 minus T into 1 minus B. So 1 minus T అంటే నథింగ్ బట్ T is equal to tax rate, B is equal to brokerage cost. సో రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్లో ఏంటి అంటే మనం ఎర్నింగ్స్ అనేవి ఎంత అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి ఎర్నింగ్స్ బేస్ చేసుకుంటే. సో నెక్స్ట్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. సో మెజరింగ్ ద సో మనం ఇప్పటిదాకా తీసుకున్నవి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ప్రాబ్లమెటిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే. సో కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్, calculation the specific cost of capital for different sources. So manam KE, KP, KD individual items ni calculate చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్కి ప్రపోర్షన్ ఇచ్చుకుంటాం. మల్టిప్లై మనం ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ మనం క్యాపిటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్లో నేర్చుకున్నది రెండు కలిపి ఏం చేస్తామంటే మల్టిప్లై చేస్తాం. ఆ మల్టిప్లై చేసినాక ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే we will get different source of weighted, we will find out weighted average cost of capital. సో KE, KP, KD, KR ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకు వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ వస్తుంది. దాన్ని బట్టి వీ కెన్ డిజైన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇన్ దిస్ మెథడ్. నెక్స్ట్ లెవరేజెస్. నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ టాపిక్ ఆఫ్ ద యూనిట్ ఈస్ లెవరేజెస్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లెవరేజ్? Leverage means influence or power. In financial analysis, leverage represents the influence of one financial variable over some other related financial variable. సో హియర్ ఏం నేర్చుకుంటాము అంటే సో టైప్స్ ఆఫ్ లెవరేజ్ వచ్చేపాటికి ఏంటంటే దేర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ లెవరేజెస్. ఫస్ట్ వన్ ఆపరేటింగ్ లెవరేజ్, కంబైన్డ్ లెవరేజ్, ఫినాన్షియల్ లెవరేజ్. సో అసలు లివరేజ్ అంటే ఏంటి మనం మాట్లాడుకున్నది ఏంటి అంటే
In leverage we have to know the influence of one variable over some other related financial variables. సో వాటి యొక్క అంటే మనం యూసేజ్ చేసిన దాని వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది వేరే వేరియబుల్స్ మీద ఎలా ఉండబోతుంది అనేది చూడాలి. సో ఈ టైప్స్ మనం ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం. సో గోయింగ్ టు ద ఫస్ట్ టైప్, ఫినాన్షియల్ లెవరేజ్. ఫినాన్షియల్ లెవరేజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ట్రేడ్ ఆన్ ఈక్విటీ. It means increasing the profitability of firm by using fixed cost of financing unlike operating leverage acquired by choice. అంటే మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో ప్రాఫిటబిలిటీ బై కాస్ట్ అనేది, డెట్, ప్రిఫరెన్స్ క్యాపిటల్ అనేది, దానివల్ల మనకి ఎట్లాంటి ఇంక్రీజ్ అనేది చూస్తాము అనేది ఫినాన్షియల్ లెవరేజ్. సో హియర్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ద ఫినాన్షియల్ పార్ట్. సో ద ఫార్ములా ఈజ్ EBIT by EB. EBIT means earnings before income and interest and tax. EBT is equal to earnings before tax. సో మనం ఎంతైతే అమౌంట్ని యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ అమౌంట్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం, ఏ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనేదే ఫైనాన్షియల్ లెవరేజ్. నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు ద ఆపరేటింగ్ లెవరేజ్. It emphasizes the relationship, the contribution and the operating profit. It emphasizes on the role of fixed operating cost and it influences on the profitability of the firm. The operating leverage signifies the role of fixed cost in a given operations and suggests the comprehensive measure to control the ఫిక్స్డ్ అండ్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్. సో ఆపరేటింగ్ లెవరేజ్లో వచ్చేపాటికి ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం ఎట్లా కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అనేది గుడ్ తయారు చేసేటప్పుడు ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాడుతున్నాం అనే దాని గురించి ఆపరేటింగ్ లెవరేజ్ అనేది ఉంటుంది. సో హియర్ దెర్ ఇస్ అ ఫార్ములా ఫర్ దట్. Operating cost is equal to contribution by EBIT, where EBIT is equal to earnings before interest and tax. సో హియర్ మన ఆపరేటింగ్ లెవరేజ్లో మన గూడ్కి ఎంతైతే వాల్యూ అవుతుందో అంత వాల్యూ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ని ఎంత యూజ్ చేస్తున్నాం అనే దాని గురించే ఆపరేటింగ్ లెవరేజ్ ఉంటుంది. సో కంబైన్డ్ లెవరేజ్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ లెవరేజ్ అండ్ ఆపరేటింగ్ లెవరేజ్. అంటే మనం ఎంత గూడ్కి ఎంత కాస్ట్ పెడుతున్నామో ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నామో అని తెలుసుకుంటూనే ఫినాన్షియల్లీ డిజైన్ చేసుకున్నదే కంబైన్డ్ లెవరేజ్. ఫార్ములా వచ్చేపాటికి ఆపరేటింగ్ లెవరేజ్ ఇంటూ ఫైనాన్షియల్ లెవరేజ్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద టాపిక్. థ్యాంక్ యూ.